Good evening, guys. Ramaya. Now, on a November month, got start kara. Okay. So now we need to complete like several lessons. We have a few more lessons to go, and then we need to be ready for our third term exams, grade 9 third term exams. Okay, right. So I ask you to complete first term, second term, and also the first few lessons of the third term, right? Study them and try to complete some questions, try to make short notes, try to engage with these things much as possible. හරි? ඉතින් මම මේ ඔයාලට plan එකක් දීලා තිබුණා. දැන් අලුතෙන් ආපු දරුවෝ ඉන්නවා නම් අමතක දරුවෝ ඉන්නවා නම් මේ මතක් කරන්නේ. plan එක තමයි දරුවෝ මේ මාසෙ ඉවර වෙනකොට right මේ මාසෙ ඉවර වෙනකොට grade 9 එකට අදාළ first term second term and third term එකේ up to date ඉගෙන ගත්ත සියලුම දේවල් ස්කූල් එකෙන් ක්ලාස් එකෙන් වෙන්න පුළුවන් මේ හැම දෙයක්ම complete කරලා තියන්න ඕනේ. Okay, so that's why I ask you to allocate like 5 or 6 hours per day, sorry, per week in order to complete this stuff. මේ දේවල් සියල්ල complete කරන්න මම එකයි ඔයාලට time එකක් දුන්නේ. හරි? Right, so ඔයාලට තමයි දරුවෝ ඒ වගකීම තියෙන්නේ. You should allocate your time and try your best to complete, right? ඕක complete කරගන්න නැතුව කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ක්ලාස් එකට ආව කියලා තේරුමක් නැහැ. පැහැදිලිනේ? හරි. එතකොට අපි papers ටික start කරනවා ඉක්මනින්ම මේ theory ටික ඉවර කරලා. Most probably at the end of this month or from December onwards, we'll try to engage with the papers and revision work, not only in your grades, all the other grades. ඒක තමයි plan එක. The next maybe මේ month එකේ අන්තිම week එක එහෙම නැත්නම් ඊළඟ මාසේ අන්තිම ඉඳලා අපි start කරන අපේ papers revisions මේ වගේ දේවල්, but revisions and papers for those who study. දැන් මෙහෙම හිතෙනවා. දැන් revision කරන්නේ papers කරන්න ඕනි මේ කිසිම දෙයක් පාඩම් කරන්න නැතු ළමයි නෑ. Right? No. It's not like that. You guys should complete the entire syllabus and then be ready for that. Get ready for that, right? හරි ඒ වෙනකොට හරි papers කරනකොට definitely you have to complete all these. There's a flow no. හරි flow එකක් තියෙනවනේ. ලස්සනට පාඩම් ටික කරලා ලස්සනට පාඩම් කරලා ඉවර වෙලා විදියට තමයි යන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම papers කරන්න ඉන්නකම් පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න නැතුව ඉන්න බෑ. Got it? Right. Okay, with that simple announcement we'll start with today's work. අද වැඩ ටික පටන් ගමු. හරි දරුවෝ අපි එහෙමනම් ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ natural disasters ගැන මතක ඇති. Natural disasters ගැන at the end ඒ unit එකේ අවසාන කොටසේ ඉන්නේ about the natural disasters, right? Now the natural disasters, the things, whatever the situation which damage the infrastructure or even damage the living organisms, make damages to the living organisms, or especially us, or especially humans. අපිට naturally occur වෙන දෙයකින් අපිට damage එකක් වෙනවා නම් then what we call natural disasters. That's the very simplest explanation. Okay, right? So we have plenty of natural disasters, but ඔයාගේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ only about 4 main types. What are they? Earthquakes අපි discuss කරා, right? අපි discuss කරා earthquakes ගැන, and then the tsunami conditions. Tsunami conditions, yes, we discussed. There's interconnection between the tsunami conditions and earthquakes. Tsunami conditions උයි earthquakes උයි අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. Yes, why not? And then we discuss about the wildfires. In Sinhala what it called Laugini. Laugini ගැන අපි කතා කරා. Yes, not Laugini but Laugini ගැන අපි කතා කරා, right? Yes. අද කතා කරන්නේ about the cyclones. Now today we will start the
cyclones. අපි cyclones ගැන කතා කරේ නෑනේ. Yes. අපි එහෙමනම් අද start කරමු. cyclones ගැන කතා කරා. cyclones ගැන කතා කරේ නෑ නේද? නෑනේ. Okay. Right. Okay. So මොනවාද පුතේ cyclones කියලා කියන්නේ? Any idea about the cyclones? Anyone? Yes. Guys, I think you guys can unmute yourselves, right? Try to unmute yourself and just talk. කතා කරමු කතා කරමු. නේ? බලන්න unmute කරන්න පුළුවන්ද කියලා anyone? බැරිද? can. Yes. Just tell me මොනවද මේ cyclones? දැන් අපි කතා කරන්න ඕනි. තේරුණාද? ඔයයි මමයි කතා කරන්න ඕනි. Definitely. Should share these things. Share knowledge. ඔයා දන්න දේවල් කියන්න එපායි. නේද? Just tell me. Anyone about cyclones? Just tell me anything about huge depression or huge low pressure area that occurred in atmosphere. Very good, very good. It results due to low pressure area in our atmosphere. අපේ atmosphere එකේ තියෙන low pressure area එකක් නිසා ඇති වෙන දෙයක්. Very good. Yes. What else? එච්චරම ඕනි නෑ. Just tell something. Very good. Just tell something. One more. තව එක්කෙනෙක් කතා කරන්න දරුවෝ. ඉගෙන ගමු කතා කරලා. Yes කියන්න. Tell me. දන්නේ නෑ cyclones ගැන. No idea. No idea? Right, okay. Hari, one more thing. ලංකාවට cyclones එනවද? Yes. Can anyone? Yes. Why not? Right? Right. Okay, guys. So, for the cyclones, cyclones mean mainly heavy rain. මම කියනවා heavy rain එකක් කියලා. But there is something else. එතන තව වෙනත් දෙයක් තියෙනවා. But it just like a heavy rain with very powerful or very large amount of energy. Very large amount of energy. Right? ලොකු cyclone එකක එයාගේ rain එකකුත් තියෙනවා, rainy ගතියකුත් තියෙනවා. Right? But the main thing is with lot of energy. ලොකු energy එකක්. Right? Cyclone එකකදී ලොකු energy එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. And also maybe the rain. Okay. How this results? How cyclones results? Yes. Pute, cyclones results due to, as you mentioned, Kuidu, now in our Earth's atmosphere, අපේ Earth එකේ atmosphere එකක් තියෙනවනේ නේ. එළිය තියෙන්නේ, වාතය තියෙන්නේ, clouds තියෙන්නේ. Yes. Now in lower atmosphere, if there is a kind of a low pressure, this tends to result this sort of cyclone. On a cyclone in හේතුවක් තමයි low pressure region in our atmosphere. Lower atmosphere basically. Got it? හරි. ඉතින් ඔන්න cyclones වෙන්න පුළුවන් due to lower pressure in atmosphere. Okay? Right. Okay. So low pressure එන හැටි අපි ඉගෙන ගමු මොන වගේ විදිහටද වෙන්නේ කියලා මම point wise වලට ගන්නම්. Okay? Right. ඉක්මනින් note එකට යමු. දැන් join වෙන දරුවෝ ඉන්නවා නම් අපි මේ වෙනකන් කිසිම note එකක් ලිව්වේ නැහැ. ලියා ගන්න topic එක cyclones. Write this topic cyclones. ලියන්න පුතේ topic එක. Put today's date and write cyclones. 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 Okay. Done. Right. So we'll write then. Apelium daru. We'll write cyclones. Should you not take akka? Write this topic, write this section. How cyclones results. How cyclones results. Kind of question. With a question එකක් ඉදිරියට ලියාගමු.
Easy, right? How cyclones results? Cyclones results from a combination from atmospheric and oceanic conditions that come together in tropical or subtropical regions. Tropical law, subtropical regions. Subtropical regions. Hurry up. ඉක්මන් කරන්න. right? මොකද ඉක්මන් කරන්න කිව්ව දරුවෝ අපි cyclones ඉක්මනින් ඉවර කරලා මේ යුනිට් එකේ තව අන්තිම පාර්ට් එකක් තියෙනවනේ. ඒ පාර්ට් එක ඉවර කරන්න යනවා. හරි? Okay? Right. Okay? Right. Main steps. පුතේ ලියා ගන්න. Main steps. Main steps. මොනවාද main steps? Number 1, first step. මොකක්ද පළවෙනි step එක? Creating low pressure area. Low pressure atmospheric condition එකක් result වෙන හැටි ඔයාලා කිව්වේ. Right. Number 1, low pressure area. Number 2, depression. Number 2, depression. Number 3, cyclone. Low pressure area, depression, and then the cyclone. So now this low pressure area develops up to depression. අවපාතයක්, right? In single what we call අවපාතයක්. And then depression area results cyclone. Depression area results, මේකත් area කියලා දාමු. Area results cyclone. Depression area results cyclone. Okay? Right. So you guys can draw the movement of air molecules during a cyclone. Movement of air molecules during a cyclone. It's like this.
චූටියට ඩ්‍රෝ කරගන්න. හරි. මේ මම ඩ්‍රෝ කරන විදිහටම මෙන්න එහෙම ඕනේ නෑ. මේ හරියටම මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ නෑ. හරිද? You better draw this. Okay. Now this indicates the movement of air particles. Movement of air particles or the air molecules in a cyclonic condition. In a cyclonic condition. The direction of movement of air particles in a cyclone. Right, hurry up. Right? You better draw this diagram. Hurry up and draw this. Hurry up, Lamai. Okay, right. හරි නේද? Right. Draw කරගන්න diagram එක. That means පුතේ, this is due to the movement of air particles. Mainly this results due to the movement of air particles. Now, basically, cyclones results from combination of atmospheric and oceanic conditions. Atmospheric and oceanic conditions. Right? So that comes together in tropical low, subtropical regions. Right? Okay. So main steps. Lower pressure area එකක් create වෙනවා මුලින්ම, and then depression area. ඒ කියන්නේ පුතේ low pressure එකක් depression එකක් දක්වා වැඩි වෙනවා. And then we can observe a cyclone. We can observe cyclone. අපිට cyclone එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Okay? Right. Got it? Perfect. හරි. Will you write? Okay. හරිනේ අතිනේ time එක? දරුවෝ දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්න ඕනේ what are the factors අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා what are the factors main factors which affecting the occurrence of cyclone එකක් result වෙන්නේ කොහොමද main factors what are the main factors which result cyclones අපි බලමු we'll see හරි දැන් join වුණ දරුවෝ half a page විතර ලියු කරගන්න. දැන් join වෙන දරුවෝ ඉන්නව නේද? මම දැක්කා
half a page විතර ලේව් කරලා වැඩේ පටන් ගන්න. ඒතකොට රෙකෝඩින් එක හම්බ වෙනවා බලලා කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. පුතේ ඔය රෙකෝඩින්ග්ස් ආපු දරුවන් බලන්න. හරිද? ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තියෙනවා නම් චුට්ටක් ඔය රෙකෝඩින්ග්ස් ටික බලන්න. රෙකෝඩින්ග්ස් ටික බලන්න ඒ ටික. ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තියෙනවා නම් ස්කූල් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා හරි ඒ වගේ වෙලාවකදී වෙන වැඩ කරන්නේ නැතුව ඔය ෆෝන් එක හරි මොකක් හරි අරගෙන ඒ ටයිම් එකේදී ඕක රිෆර් කරන්න දරුවෝ. It's very important. Right? Okay, ළමයි. Write this factors that cause cyclones. Factors that cause cyclones. ලියාගන්න පුතේ topic එක. Factors that cause cyclones. Factors that cause cyclones. Factors that cause cyclones. Hurry up and write this. මොනවද දරු factors? මොන වගේ factors අපිට බලා ගන්න පුළුවන්? Right. Number one, my first factor is that the occurrence of convectional currents in the atmosphere. I'll explain. මම මොනවද convectional currents කියන්නේ කියලා ඔයාලට මතක් කරලා දෙන්න. මම හිතන්නේ මීට කලින් කියලා දීලා ඇති. but මම මතක් කරලා දෙන්න. Number one, occurrence of convection currents in atmosphere. Occurrence of convection currents in the atmosphere. This is the number one. So what are the convection currents? මොනවද මේ convection currents කියලා කියන්නේ? Right? Okay, convection current results due to, now just imagine in some sort of place you guys can observe very high temperature. ගොඩාක් වැඩි temperature එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ එක තැනකදී. හරි? ඒ කියන්නේ atmosphere එකේ. Now what will happen? The gas molecules in this place, gas molecules in this place gain lot of energy. And it results due to this lot of kinetic energy, it results what? Expansion. Very good. It results expansion, and due to that kinetic energy they'll move upwards. පල්ලෙහා තියෙන රත් වුණ gas molecules ටික ඔහම උඩට යනවා by creating vacuum area. එතන vacuum එකක් create කරලා තමයි උඩට යන්නේ. Now what will happen? දැන් මෙන්න මේ වගේ area එකක් තියෙනවා. මේ area එකේ තිබුණු gas molecules ඔක්කොම මේ විදිහට උඩට ගියා. දැන් යාලා මෙතන. හරිද? මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? vacuum එකක් නේ. empty space එකක් නේ. empty space. But now මේ හැම තැනම තියෙනවනේ පුතේ තව air molecules. Now this place surrounded by air molecules. No, now in our atmosphere we have plenty of air molecules now. Now what will happen? In order to fill this gap, air particles move like this. මෙන්න මේ විදිහට air particles move වෙන්න පටන් ගන්නවා. So this is what we call the convectional currents which results in atmosphere. Okay? Right. ඉතින් මේවා ඔයා මේක අහලා තියෙනවා මේ what we call this sea breeze and land breeze. Yes, this is what we can observe. Sea breeze and land breeze results due to this sort of convectional currents. Ne?
චුටි කාලේ ඉගෙන ගත්තේ මතකද? Due to connection currents, right? Okay. Number two. Number two. Due to the existence of large oceanic area with the temperature above 27 degrees Celsius to a depth of 60 meters. To a depth of 60 meters. Hurry up. To a depth of 60 meters. To a depth of 60 meters. හරි ඒක නම් සිම්පල් නේ පුතේ මේ අපේ ඕෂන් එකේ ටෙම්පරේචර් එක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා සමහර කාලවලදී due to this solar energy what will happen with 27 degrees Celsius විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා but up to the depth of 60 meters meters 60ක් විතර යනකම් පල්ලෙහාට right 60 meters 60ක් හරි 60 meters yes now what will happen that means lot of energy stored inside this area දැන් ඔයා දන්නවා අපිට වතුර එකක් රත් කරන්න අපි ලොකු ටෙම්පරේචර් එකක් දෙන්න ඕනේ නේ ඒ වගේ තමයි water රත් කරන්න ලොකු ටෙම්පරේචර් එකක් දෙන්න ඕනේ හැබැයි ඒක රිලීස් කරනවානේ back to environment right this will release back to environment no yes so therefore what will happen as a result this sort of convectional currents may result convectional currents හැදෙන්න පුළුවන් as a result okay right could you please copy this second point copy කරගන්න second point එක yes third point put it write down the third point then I'll explain third point එක
Hurry up. Right. Now, according to this, no cyclones results on the equator. No cyclones results on the equator. Equator KD. Cyclones results in Nalu. Why? What's the reason? So now, you know, Sri Lanka, our country, too situated near this equator, right? Up in near north latitude, latitude 5 degree to 10 degree වගේ වෙනසකින් අපි ඉන්නේ. Why? What's the reason? මොකක්ද reason එක? මොකක්ද අර reason එක? Now, the thing is පුතේ, cyclones are basically results. Sorry, wait a minute. Okay, now what will happen with it now? The thing is, okay, but the cyclones are not results on the equator. Equator ke වෙන්නේ නැහැ. Why? But there is a effect called Coriolis effect. Coriolis effect. So now this Coriolis effect explains. Now this Coriolis effect explains the cyclones results due to the rotation of our Earth. අපේ Earth එක rotate වෙනවනේ. ඒකෙන් impact එකක් තියෙනවා cyclones results in. මේ වාගේ book එකේ නෑ මේව හරිද? වාගේ book එකේ උච්චර දේවල් කියලා නෑ. But so at exactly at the equator, therefore exactly at the equator, no such cyclones may results. එහෙනම් cyclones වෙන්න පුළුවන් කොහෙද? Our poles වල තමයි near such sort of poles. ඒ poles පැත්ත ලඟ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් equator එකෙන් ඈත් වෙන්න poles කියන්න බෑ. equator එකෙන් ඈත් වෙන්න cyclones results වෙනවා වැඩි. Right? Yes. Got it? Right. The fourth point. ලියා ගන්න පුතේ fourth point එක. Increasing of humidity. Increasing of humidity. Increasing of humidity of the atmosphere beginning from the surface of the ocean, to higher atmospheric levels. Higher than 60%. Higher than the 60%. That means humidity is one factor. Humidity is one other factor which results cyclones, which accelerates the cyclones. Right? Higher than the 60%. Last one. Last factor. Minimal tendency of the horizontally blowing
wind to sweep vertically. Sweep vertically. Right. So those are the factors. Those are the main factors which results cyclones. පුතේ මෙන්න factors මේ factors වලින් තමයි cyclone එකක් result වෙන්නේ. මේ factors ටික fulfill කරොත් විතරයි cyclones results වෙන්නේ. Okay. ඔක්කොම හරි ටිකක් හරි. Right? Hurry up. Sir, Yes, Pate. sir, last factor about explaining the Sure. I'll explain. This. Hurry up and copy, guys. I'll explain this. Hurry up. Okay, ළමයි. Right, last fact එක බලන්නකෝ. Minimal tendency of the horizontally blowing wind to sweep vertically. Right? Okay. If not, okay, simplify කරොත් අපිට කියන්න පුළුවන් minimal upward push කියලා. හරිනේ? ඉතින් minimal upward push. Normally horizontally නේ පුතේ air flow එකක් වෙන්නේ normally අපේ atmosphere එකේ. Right? Okay. So therefore, what happens? So now these factors, if these factors meets together, the cyclones may results me. The may factors tika katunetne cyclones results වෙන්නේ. Right? So what will happen in near the equator where the rotation results? I mean that the effect what we call the Coriolis effect. Coriolis effect. අර මම කලින් කිව්වේ effect එකක්. Right. So now what will happen? Due to this effect, it lifts these air particles and spin the air. Lift these air particles and spin this air. Okay. But near the equator, this is very low. Equator පැත්තේ ගත්තොත් අපිට මේ cyclones බලා ගන්න වෙන්නේ නැහනේ. මම කිව්වනේ වෙන්නේ නැහැ කියලා. Yes, why? Equator එකේදී upward අපිට බලා ගන්න පුළුවන් minimal upward rush එකක්. Okay? So horizontal wind is one reason why cyclones doesn't form. Cyclone doesn't form easily in certain areas. Easily in certain areas. Okay? So now just imagine in an area with convectional currents. In an area with convectional currents, what will happen? Maybe මේ පැත්තෙන් එයා එක එනවා. මෙතන vacuum එකක් තියෙනවා මේ ටික උඩට යනවා. අන්න මොකද්ද? upward movement එකක්. Upward movement එකක් තියෙනවා. Right? Upward movement එකක්. So therefore we can observe what? We can observe the occurrence of cyclone. So therefore there should be
kind of vertical movement in order to resolve this sort of cycle. Okay. Right. පුතේ මම මේක තව ටිකක් explain කරනවා with kind of diagram. diagram එකකින් මේක තව ටිකක් explain කරනවා ඔයාලට. So for your easy understand. Right. We'll draw this diagram. පුතේ මේක නම් pencil එකක් තියෙන්න ඕනි. නැත්තම් ඉක්මනින් හොයාගෙන ඉන්න. අතේ pencil එකක් නැත්තම් ඉක්මනින් pencil එක හොයාගෙන ඉන්න. ටක් ගාලා අරගෙන ඉන්න. මොකද මේකේ පෙන් එකෙන් දාන්න මාක් කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. So මේ බලන්න යන්නේ structure of a cyclone. අපි structure එක ගැන ඉගෙන ගමු. හරියට explain කරන්න. Right. Okay. So right. Here's the center. Here's the center. But you better draw this, huh? පුතේ ඔයාලා draw කරගන්න මම මේ structure එක explain කරන්නම්. දැකපු ගමන් එකපාරට මේ ගැන idea එකක් ඔයාලට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. But it's okay. I'll explain this in much simpler way. මම ලේසි වෙන්න මේක explain කරලා දෙන්නම්. Right? And now you guys can observe the air currents. හරි අපේ ළමයි.
හරියට and draw this nicely draw කරගන්න diagram එක ලස්සනට explain කරන්න මේකේ තියෙන components එක්ක අපි මේ center එකට කියනවා I කියලා මෙන්න මේ center එකට අපි කියන්නේ පුතේ I කියලා and then these walls we call I wall, sorry, not this one here. I wall, and these are the dense iris overcast, and these points we called as rain bands. Hurry up. We call them as the rain bands. ඉක්මන් කරන්න පුතේ. We call them as the rain bands. We call them as the rain bands. Now I'll slid draw this. Last draw කරන්න. හරි අපලමයි.
Puti, hurry up. Finished? ළමයි ඔයාලා මාක් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ පාර්ට් එකේ length එක මෙන්න මේ length එක normally මාක් කරගන්න පුතේ like 15 to 60 sorry 30 kilometers 15 to 60 kilometers මේක පැත්තක් okay one side nearly around 15 kilometers to 30 kilometers then altogether 30 to 40 30 to 60 okay හරි අප්පා okay I'll explain this මම explain කරන්න නේද දැන් අතිනේ time එක හරි right now look this is so simple මේ structure එක explain කරන්න කියලා exam එකට එහෙම අහලා ලොකුවට අහලා තිබුණේ නැහැ මම මතකයි එක paper එකක තිබුණා කොහොමද මෙහා result වෙන්නේ කියලා මේ diagram එක දීලා අහලා simple නේ තින් පුළුවන් right okay now look within the main region or the strongest region here is this eye and the eye wall now if we observe from a satellite then satellites වලින් ගන්න පුළුවන් මේ වල images so this region appears as a blackish color and the most of the rain results in this region මෙන්න මේ region එකේ තමයි heavy rain results වෙන්නේ heavy rain results in the region එකේ and now due to this circular motion of the air molecules this spreads around 15 to 30 kilometers radius from the center එකේ ඉඳලා 15 to 30 kilometer radius එකක් බලා ගන්න පුළුවන් okay so and also now what happens in this region the centralized region this results
the entire formation or the entire cyclone formation. Entire cyclone formation. And heavy rains, as I mentioned, the heavy rains results are in this region. මෙන්න මේ region එකේ තමයි පුතේ heavy rains results වෙන්නේ. Okay, right? So and also you can observe cylindrical cluster of clouds. Cylindrical cluster of clouds, right? ඔය ගැන ලොකු explanations ඔයිට වඩා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. So that's more than enough. But ඒ ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ ටික නම් මතක තියෙන්නම ඕනේ. Got it? Right. We'll start. අපි පටන් ගමුද? පොඩි note එකක් ලියලා අපි ඊළඟ part එකට move වෙමු පුතේ. හරි? අපිට lesson එක ඉවර කරගන්න පුළුවන් අද. Right. This is so simple. Right? මේ diagram එක චුට්ටක් important පුතේ. මට මතකයි diagram එක එකපාරක් දීලා තිබුණා. So සමහර විට diagram එක draw කරන්න දෙන්නත් පුළුවන්. බැරි නෑ. හරි? Right, we'll write. The upward movement of air, the upward movement of air results cylindrical cloud wall and the central part and the central part of it known as the I second star point this formation spreads within 15 to 30 kilometers from the eye. eye එකේ ඉඳලා පුතේ radius එක 15 to 30 වගේ තියෙනවා. This eye region is the place where heavy rains results. උතන තමයි heavy rains results වෙන්නේ. The heavy vertical direction wind currents results due to the formation of cyclonic
conditions. Formation of cyclonic conditions. That's enough. Hurry up, lamai. Done, sir. Done. Okay. Others, hurry up. චූටි ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා මේ ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. hurry up. hurry up පුතේ. පුතේ others finished? Not yet. Right, okay. Hurry. So but now, cyclones are not much common in our country. ලංකාවේ හැම වෙලේම නම් cyclones බලන්න බෑ. හරි? But we have very bad history. අපිට bad history එකක් තියෙනවා back to 1964. Right? 1964 at Trincomalee area, what happened? As a result of this sort of cyclone, more than 1,000 deaths were reported. More than 1,000 deaths were reported due to the cyclonic condition which results back in 1964. Back in 1964. So therefore, 1,000 deaths means it's very large number. So 1,000 deaths were reported as a result of the cyclonic condition in Trincomalee area, but back 1964. Okay. So recently we had very like cyclones with very low power, maybe without any deaths reported. කිසිම ඩෙට් එකක් නැතුව
වෙන cyclones උත් තිබුණා මේ ළඟදී වුණ දේවල්. But in 2016, 101 deaths were reported. 101 deaths were reported in eastern coast due to this cyclonic condition. So therefore, need to be very careful. Need to be very careful with cyclones. Why? You know why? Now, if someone exposed to cyclonic condition, what will happen? Definitely, life is in danger. Definitely, the life is in danger if someone is faced or someone exposed to cyclonic condition. So be very careful. Be very careful when this sort of thing ongoing. Got it? Hari, ඔය ටික ඇති cyclones ගැන. ඔය ටික ඇති. ඔය ටික මම කතා කරන්නේ නැහැ about the cyclones. But we have one more part to complete. තව එක part එකක් තියෙනවා අපිට complete කරන්න. That's all about the global warming. How this global warming and natural disasters were linked. කොහොමද මේ global warming and natural disasters කියන දෙක link වෙන්නේ? How they interconnected? Okay. First of all, we will try to identify the term global warming. මොකක්ද මේ global warming කියන්නේ කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම identify කරගෙන ඉමු. We can write down this topic, global warming. Global warming. Global warming. Hurry up. Global warming. Right? Hari. Okay, lamai. Now look. මොකක්ද පුතේ global warming කියලා කියන්නේ කියලා අපි simply explain කරා. Now the increasing or the increasement of the environmental or the atmospheric temperature. The increasement of atmospheric temperature. So this is what we call the global warming. But how this results? කොහොමද global warming එකක් result වෙන්නේ? Global warming result වෙන්නේ. Right now. And also this is very bad thing to all the living organisms, to the entire world, to the entire living organisms, including us, including all the other animals and the plants. This is very bad. Why? If temperature increases in our environment, not only the temperature, even the water level too rises up. Water level එක වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? Right. Now listen. Puteya, we have something called greenhouse gases. We have greenhouse gases, right? So what will happen? These greenhouse gases mainly results due to combustion of fossil fuels, as well as some sort of human activities. And however, the greenhouse gases are capable of damaging, or their results damaging the ozone layer which covers our entire Earth's surface. So the function of this ozone layer is to act as a barrier to the harmful rays as well as the energy which release from sun. It acts as a protective barrier. So once it's damaged, what will happen? All these heat rays will reach our Earth's surface and the temperature will start to increase. While increasing the temperature of our Earth,
What about the glaciers in our poles? They'll start to melt. අපේ poles වල තියෙන glaciers දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා by resulting high levels of oceanic water. High levels of oceanic water. So what will happen to the small islands and the islands like us? අපිට පුළුවන් වතුරේ ගිලෙන්න. Right? That's what results with this sort of. We'll write ඉස්සෙල්ලම අපි චුටි note එකක් දාලමු about global. ලියගන්න පුතේ topic එක global warming. Global global warming is the gradual increase in Earth's average temperature due to the buildup of greenhouse gases. Due to the buildup of greenhouse gases, what I mentioned earlier, these greenhouse gases, you can highlight this. Then we'll write examples. Carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbon, and also the water vapor in the atmosphere. These gases come mostly from burning fossil fuels, coal, oil and gas, as well as the from industrial activities. Even the natural disasters helps to accelerate the global warming. Accelerate කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? වැඩි කරනවා. Accelerate the
global warming. අපි කතා කරමු ඊළඟට කොහොමද accelerate කරන්න global warming කියලා. හරි ළමයි. හරි ළමයි. Finished? Yes, sir. Okay, guys, now we will try to identify. We'll try to identify how these greenhouse gases release to our environment, right? How these greenhouse gases release to our environment. කොහොමද මේ greenhouse gases අපේ environment එකට release වෙන්නේ? Carbon dioxide, methane, CFC or the chlorofluorocarbon as well as the water vapor. දැන් water vapor නම් දරුවෝ ඉතින් අපේ environment එකේ තියෙනවා ඒක can't help no. but carbon dioxide වගේ gas එකක් පුතේ අපේ environment එකට දැන් අපේ respiratory gas එක exhale කරනවානේ අපි carbon dioxide, but it's okay. Why now? Our plants will manage that. Plants are capable of managing that in equilibrium position. Equilibrium එක ඒක manage කරගන්න පුළුවන්, but just imagine if huge amount of carbon dioxide gas release at once. එකපාරටම carbon dioxide ලොකු ප්‍රමාණයක් release කරනවා. Right? Where
It's not possible to balance by the plant cover. Plants will take a balance karagannat bari නම්, right? Now what will happen? දැන් මොකද වෙන්නේ? The carbon dioxide concentration in our environment or the atmosphere will increase gradually and may result these conditions. Got it? හරි. අපේ environment එකේ පුතේ ඕනිම දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින්. හරි? එයා ගොඩක් වැඩි වුණොත් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. අපිත් එහෙමනේ. හරිද? අපේ බොඩි එකටත් සමහර දේවල් ඕනිනේ. දැන් sugar ගන්නකො. We need sugar. We need carbohydrates, but not in excess amounts. වැඩිපුර අතිරික්තයක් නෙමෙයිනේ. Then some other problems, cholesterol or diabetics or whatever. Same scenario in our environment also. Environment again, same thing. We'll write a small question and then we'll write the answer. Write this question, Pute. What are the ways by which greenhouse gases are added to the environment. How? Number one. අපි කතා කරමු ඉස්සෙල්ලම මොනවා ගැනද? මීතේන් ගැන කතා කරමුකෝ. What do you call methane or methane? මීතේන් කියලා කිව්වට පුතේ ඕකේ හරි වචනේ methane. Right? So how this results? From marshes heaps of garbage and from industries and from industrial wastewater treatment plants. I'll explain one by one. Now, ඔයා copy කරගන්නකො මම කියලා දෙන්න. Number 2. Carbon dioxide by volcanic eruptions by thermal power plants combustion of fuels in vehicles or machines combustion of biomass to generate
by using boiler systems. Number 3. CFC. Air conditioners, refrigerators, as well as the perfumes. Interesting, ne? Right, hurry up. I'll explain one by one, one by one. I will explain for you. Finished? හරිද දරුවෝ? Okay, CFC means chlorofluorocarbon. මම කෙටි කරලා ලියුවේ chlorofluorocarbon. CFC means chlorofluorocarbon. CFC Finish, sir. finished. Guys, what about the others? Anita Tikmakran, I'll give few seconds. Done. Hurry up. Putih, right, Mehagan, listen. Okay, methane or the methane, right? Look at these now. From measures, heaps of garbages and from industrial wastewater treatment plants. Industrial wastewater treatment plants. මොනවද? හරි. ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න අපි industrial wastewater treatment plants ගැන. මොකක්ද? Anyone? Any idea? දැකලා තියෙන අය ඉන්නවද? දැකලා නැහැ. අපි ඌව දන්නේ නැහැ. Yes? No one. Hurry. Okay. Right now, industrial wastewater treatment plants mean you know about the factories, you know about the housing schemes. දැකලා තියෙනවනේ ලොකු buildings තියෙනවා housing schemes. ඒවල ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඔයාලා තව දැකලා තියෙ එක factories තියෙනවා, garment factories maybe, maybe some manufacturing factories. Right. So in this sort of factories, you guys can observe factories and the housing schemes. You can observe thousands and thousands of people working on it. මිනිස්සු දාස් ගානක් ඕවලේ වැඩ කරනවා ඔයාලා දැකලා ඇති.
Yes. So, what about the waste? What about the wastewater? What about the wastewater which released from these factories? What about the wastewater which released from these housing schemes, from thousands and thousands of people? Need to be treated. Need to be treated. So the plants or the places where plants කියන්නේ ගස් නෙමෙයි ඈ. ගස් එහෙම නෙමෙයි. හරි. ගස් කියලා හිතුවා. හරි. Plants places where they treat this wastewater. What will happen in this sort of places? But there is a treatment mechanism which involves microorganisms. මේ treatment එකට involved වෙනවා microorganisms ලා, and these microorganisms, some microorganisms are anaerobic microorganisms. Anaerobic microbes means the microorganisms which do not require any oxygen or any gas. So they just produce methane gas. එයාලා මෙන්න මේ gas එක හදනවා. Right? So we can incinerate. Incinerate mean a gas එක පුච්චන්න පුළුවන්. We can burn this methane. Even instead of LP gas, you can use this methane gas if you have. Right? So වගුරු beam mashes, වගුරු beam වලින් මේක release වෙනවා. Due to some reactions. Heaps of garbages and heaps of garbage. කුණු කඳු වලින් release වෙනවා. Due to microbial activity. Due to the microbial activities, we can observe even from the heaps of garbages. කුණු කඳු වලින්. Right, then the carbon dioxide gas, yes, by volcanic eruptions, thermal power plants, ඒ කියන්නේ පුතේ මේ ගල් අඟුරු වගේ පුච්චලා, ඩීසල් වගේ පුච්චලා, current electricity හදන තැන් වලට අපි කියනවා thermal power plants. So what will result? The carbon dioxide gas due to the combustion and fuels in the vehicles or the machines. So now here, to generate heat energy using boiler system, combustion of biomass, we have boilers in factories in order to fulfill their energy requirement, their heat energy requirement. Yes. So in this sort of case, we have this power plants. CFC or the chlorofluorocarbon, air conditioners and refrigerators, and even inside the perfumes which we spray. දැන් එක තහනම් කරලා තියෙන පුතේ, but ඒ කාලේ මේවා මේ perfumes ඇතුළේ තිබුණා, air condition මේ refrigerators ඇතුළේ තිබුණා, air conditioners ඇතුළේ තිබුණා, but due to this problem, I mean the greenhouse effect, ඔය ඔක්කොම නවත්තලා තියෙනවා. දැන් මේ ඔක්කක්වත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම ban කරලා තියෙනවා. Got it? Right. හරි. Okay. One more thing. තව චූටි දෙයක් ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. තව චූටි දෙයක්. Right? So write this question. පුතේ මේ question එක ලියාගන්න. Write this question. What are the protective measures? What are the protective measures What are the protective measures? Can. What are the protective measures? Can result
can result the prevention of global warming. 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 Right, okay. Lamai, I'll give like 2 minutes. Hurry up and list out few. ඔයාලා දන්න දේවල් ටිකක්, මතක් වෙන දේවල් ටිකක්, හිතෙන දේවල් ටිකක් list out කරන්න. Only 2 minutes, huh? Then I'll discuss. Hurry up. ඉක්මන් කරන්න දරු. හරිද දරු? හරි. That's it. Okay. Now it's like this. මොනවද ඔයාලා ලිව්වේ? Okay. Now in order to avoid these sort of natural disasters, we can follow up some sort of precautions. හරි. But අපිට 100% avoid කරන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔයාට පුළුවන්ද ගිනි කඳු avoid කරන්න? බෑනේ. ඒක කරන්න බෑනේ. But up to some extent we can control some sort of natural disasters. Ne? Right. මොනවද කරන්න පුළුවන්? Number one. You can avoid cutting down the trees. Plants, ගස් කපන එක නවත්තන්න පුළුවන්. And you guys can conserve the plants. Forest cover එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Okay? Right. So, we can reduce the amount of energy which we consume daily. අපි දවස ගානේ පාවිච්චි කරන energy ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. පුළුවන්නේ? Right. Energy අඩු කරොත් මෙන්න මේ gases එහෙම අපිට ගොඩාක් නවත්ත ගන්න පුළුවන්. Right? So, in order to avoid the combustion of fossil fuels, we can minimize the private transportation. වාහන තමුන්ගේ පෞද්ගලික වාහනයක පාවිච්චි කරන එක නවත්තලා public transportation use කරන්න පුළුවන්. We can.
We can, right? Yes. Then, right now, just imagine like this. So, for like the conditions with the heavy rains, what will happen? Heavy rains, flooding may result, no? Flood. But now, due to bad, undeveloped infrastructural developments, okay, what will happen? The flood may result within, like now in Colombo, like with 1 hour rain, the flood may result. වාහනයකට සාමාන්‍යයෙන් යන්න බැරි size එකකට කායයකට යන්න බැරි size එකකට flood වෙනවා. Yes. To avoid that, we need to design these cities with a proper plan. Okay, right. So one more thing, we can use solar power in order to generate current electricity. Now in Sri Lanka, we have plenty of solar power. We can cater that, and we can use that solar power in order to generate current electricity. So, right, මේ මම කිව්වේ පුතේ හරිම පොඩ්ඩයි. හරිම චුට්ටයි කතා කරේ. ඕනි තරම් මේවා ලියන්න පුළුවන් අපිට. එක්සෑම් එකට හුවොත් ඕනි තරම් ඔයාලට ඔය වගේ දේවල් list out කරන්න. Okay? Right, okay guys. So, that's it. You can copy, you can write, you can list out some sort of actions where you can avoid, you can minimize, natural disasters. Up to some extent we can minimize. Okay, right. So with that, you guys need to complete the unit exercise of this unit. මේ පාඩමේ unit exercise එක complete කරන්න ඕනි. Why? Next week we'll start brand new unit. අලුත්ම unit එකක් අපි start කරනවා. Next week එකේදී most probably we'll try to complete that unit that day itself. එදා මේ පාඩම ඉවරක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා හැමෝම class එකට අනිවාර්යෙන්ම join වෙන්න. මේ දවස්වල නම් class එක miss කරගන්නම එපා. miss කරන්නම එපා. මොකද ඔය units එක ඉක්මනින් මම දැන් කරගෙන යනවා කියලා දෙනවා. ඒ නිසා හරිම වැදගත් points එකක් කතා වෙනවා ලබන සතියේ. Please try to be on time. හරි. ළමයි එහෙමනම් as a homework you guys need to complete the unit exercise. ඒ වගේම අද පාඩම් කරපු දරුවෝ දාන්න ඉක්මනින් කොච්චරක් hours ගානක් වැඩ කරාද කියන එක. hurry up ඉක්මනින්. right. දාලා යන්න දාන්න. How many hours? Last week මම දුන්නේ 6ද 605 නේ මට මතක විදිහට 605. All right. Yes, very good. 6 hours per week. 6 hours per week. Okay. 2 hours. 2 hours per day. Very good. 5 hours. Very good. 7 hours. Very good. 1 hour per day. Very good. 10 hours. 5 hours and 30 minutes. 6 hours. Very good. Who else? 5 hours. 5 hours and 30 minutes. Not bad. Okay. But now you guys need to increase this. Then වැඩි කරගන්න. 10 hours වලට යන්න. හැමෝම 10 hours කරන්න. 4 hours. Very good. 5 hours again. Very good. 6 hours. Very good. Right. Guys, now you need to improve yourself with your effort. වෙන කවුරුත් ඇවිල්ලා ඔයාට ඔක බලෙන් මේවා කරන්න කියන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්න. ඔයා කරලා බලන්න කොහොමද අපිට මේ level එක reach කරන්න පුළුවන්. Okay guys, හරි. එමනම් වැඩි වෙලාවක් 5 hours. Okay, perfect. මම වැඩි වෙලාවක් ගන්නේ නැහැ දරුවෝ. අපි next week එකේදී අලුත් unit එකකින් හම්බ වෙමු. හරි. අද ඉන්න බැරි වුණු recording refer කරන දරුවෝ ඉන්නවා වැස්ස නිසා වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් හේතු නිසා මම messages දාලා තිබුණා. You guys need to complete this unit and be ready with the unit exercise. Okay? Have a nice week. Good night. See you next time.